Yeah, welcome back. This is the topic 4, finding the inverse of a non-singular matrix using Gauss Jordan method. Gauss Jordan method is a method which is used to find the inverse of a matrix, inverse of a given matrix. Okay, in normal traditional method we will find the inverse of a matrix by normal method. So now we are finding the inverse of a matrix using Gauss Jordan method. Working rule of the Gauss Jordan method. First, I will explain what is Gauss Jordan method. Gauss Jordan method. First, we will use this method to find the inverse of a matrix. Write A augmented matrix A colon I of same order of matrix A. Let us say A as a given matrix and I is a unit matrix or a unit matrix. I is a unit matrix. So write beside and perform only row operations. Perform only row operations. And we need to perform row operations on both matrices like A and I matrix. We need to perform both operations, row operations on both matrices at the same time. Okay, and by performing row operations, we need to change this augmented matrix to I colon A. First, ఇచ్చిన matrix ని unit matrix ని పక్కన పక్కన రాయాలి using the colons or augmented matrix అంటుంది. So ఈ augmented matrix ని, this is called augmented matrix. Okay. Augmented matrix. So ఈ augmented matrix ని రాస్తాము. ఈ augmented matrix ని రాసి performing only row operations. Row operations ఒకటే perform చేయాలి. Row operations అంటే ఏంటివి? As we did in echelon form. Echelon form లో row operations అయితే ఎట్లా perform చేస్తామో same row operations perform చేసి ఈ augmented matrix ని మనము like this is I inverse. Sorry, this is A inverse. సో ఈ I ని మనము ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఈ ఏ దానిపైన రో ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఈ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ని మనము యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఒక చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అవతల సైడ్ లైక్ ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఏదైతే తీసుకున్నామో అది ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఇన్వర్స్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ యూజింగ్ an example and next I will explain the same method using previous year questions also. Okay, let's start with the next question. First question in this Gauss Jordan method. Practice. First practice చేయండి, డైరెక్ట్ వీడియోస్ చూడడం రాదు. Find the inverse. Find the inverse of a matrix A. 3 3 4 2 minus 3 4 and 0 minus 1 1 is our matrix, right? Yeah. First step is to write augmented matrix, right? Write stepwise. Write augmented matrix. Okay, this is a given matrix of order 3 by 3. ఈ 3 by 3 ని మనం augmented matrix లో రాయాలి. Augmented matrix అంటే ఏంది మనకు? As we know, this is our augmented matrix, right? Yeah. A 3 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 1. Write unit matrix besides adjacent unit matrix రాయాలి. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. కంపల్సరీ సేమ్ ఆర్డర్, ఇది ఎంత ఆర్డర్ ఉందో అవతల కూడా అంతే ఆర్డర్. This is 3 minus 3 4 minus 3. Please make changes in question. Now first change change 3 into 1. 3 ని 1 లాగా చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? row 1 operations. So row 1 ఏంది? row 1 minus row 2, which gives 3 minus 2 is 1, right? So okay, this operation is performed. 3 minus 2 is 1, minus 3 minus of minus plus minus 3 plus 3 gives 0. Next 4 minus 4 gives 0. Done. Next R2 and R3 are same. 0 minus 1 1 and perform same operations, the same row operations in this unit matrix also. Okay, yeah. So R1 is equals to R1 minus R2. 0 R1 1 minus 0 is 1. Next 0 minus 1 is minus 1. 0 minus 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, this is our, yeah. Now here it's 1. Next
make this 2 as 0 because in unit matrix 1 0 0 right, diagonal element should be 1 కదా. సో దాని కోసము ఈ 2 ని మనం 1 లాగా చేంజ్ చేద్దాం. Perform R2 is equals to R2 minus 2 R1 because 2 minus 2 0, so 1 0 0 వస్తుంది. Yeah, observe carefully. 1 0 0 minus 3 0. Yeah, R2 minus 2 R1, right? R2 minus 3 minus 2 into 0 0, so minus 3. Here it's 0. Next, 4 minus 2 times of R1, 4 minus 2 times of 0 0, so 4 minus 0 is 4. Next, R3 is unchanged. Next, perform same operations in this inverse matrix also. So R2 minus 2 R1, R2 0 minus 2 times of 1 is minus 2, 1 minus 1 0 minus 2. Next, R2 minus 2 R1, right? 1 minus into minus plus, 2 1 is 2, 1 plus 2 is 3. Next, 0 minus 2 times of R1 is 0, 0 minus 0 is 0. Next, 0 0 1, R3 is unchanged కాబట్టి 0 0 1, same. Now from this matrix perform 1 0 0 0 1 0, it should be 1 here, so 0 1 0 అంటే any possibilities? R2 is 2 times of R1 minus 3, okay. Yeah, ఇప్పుడు 0 1 0 0 1 0 రావాలి. 0 1 0 అంటే change R2 is equals to R2 plus of 3 times of R3 because minus 3 plus 3, R2 minus 3 times of R3 because R2 is minus 3, right? R2 is minus 3, so minus into minus plus, 3 1s are 3, minus 3 plus 3 gives us 0. So change R2 1 0 0 1 minus 1 0. Yeah, R2 0 minus 3 times of R3, 0 minus 0 is 0, minus 3 plus 3 0. Next, 4 minus 3 times of 4, 4 minus wait, R2 is 4 minus 3, 3 into 1 3, 4 minus 3 is 1, 4 minus 3 is 1. Yeah, next, yeah, R2 minus 3 R3, minus 2 minus 0 minus 2, 3 minus 0 3, 0 minus 3 into 1 minus 3, 0 0 1. This is unchanged. Now perform, yeah, it's 1 0 1 0 0 0 1 0, right? So 0 1 0 we have become this 0, no problem. Okay, now 1 minus 1 is 0, something will become 0 here. Yeah. Next, I'm rubbing this. Now 1 0 0 0 0 1, this will be our last element. Okay, it goes to last, no problem. Next, R2 is subtracted from R3 is 1 minus 1 0, it will become 0, 0 minus of minus 1. Yeah, again R2 is subtracted from R3. Okay, R2 is subtracted from R3, it gives us 1 0 0, row 2 minus row 3, 0 minus 0 0 0 0, because R1 is unchanged, so we can write same R1. R2 0 minus of minus 1 is plus 1, remember this. Next R2 minus R3, 0 minus 1 minus 1 is 0. Next, R2 minus 2 minus 0 minus 2, minus 3 minus 0 3, minus 3 minus 1 minus 4. Yeah, minus 3 minus 1 gives minus 4.
Now coming to here, minus 1, 1, 0, 0, 1. Now make this minus 1 to 0. So we need to change row 3. Row 3 is equals to minus 1 plus 1. Yeah. Now row 3 is equals to row 3 minus 1 plus of row 2. Okay. Add row 3 plus row 2. 1, 0, 0. Row 3 plus row 2. 0 plus 0, 0. Next 0. Row 1 and row 2 are unchanged. So write same. Now minus 1, 0. 0 plus 0, 0. Minus 1 plus 1, 0. Next 1 plus 0, 1. 0 minus 2, minus 2. 0 plus 3, 3. 1 minus 4 gives minus 3. Yeah? Is it clear? Have you observed? Yeah. No. 0 plus minus 2, minus 2. 0 plus 3, 3. 1 minus 4, minus 3. Yeah? Is it clear? Now this is our unit matrix. After performing Gauss Jordan's method. Gauss Jordan method means writing the augmented matrix A into unit matrix side by side. Now performing only row operations in this, and performing row operations, I have changed the given matrix into unit matrix, and the opposite and the beside which is adjacent matrix A is our A inverse. Okay, so finally in last step you have to write A inverse is equals to 1 minus 1 0, minus 2 3, minus 4, minus 2 3, minus 3. This is our A inverse. Is it clear? This is our A inverse. How to solve inverse of a matrix using Gauss Jordan method. Next problem I will explain using I will explain the question of previous years. Previous year question will be solved next. Yeah, this is our second question. This is an examination question of R22 March 2023. This question is given to find the inverse of a matrix using Gauss Jordan method. Okay. Now we solve this to find the inverse of a matrix A. Given matrix is this. So write the augmented matrix first. What is augmented matrix? A and I. This is the augmented matrix, right? Now writing A 0 1 1 1 0 1 1 1 0. This is our augmented matrix. Next unit matrix. Unit matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And in Gauss Jordan method we have to only perform row operations kada. Row operations ఒకటే వాడి మనము సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 ఉన్నాయి, ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 1 ఉన్నాయి. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఇచ్చిన ఏ మ్యాట్రిక్స్ ని మనము యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకు డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ 1 ఉండాలి. సో ఓన్లీ రో ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ యామ్ స్వాపింగ్ ఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్ రో 2 విత్ రో 1. రో 2 ని రో 1 తో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా. సో 1 0 1 వస్తుంది, 0 1 1, నెక్స్ట్ 1 1 0. దిస్ ఈజ్ అవర్ రో 2 అండ్ రో 1 ఇంటర్చేంజ్ చేసినాక సో సేమ్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ డన్ ఆన్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో. సో 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ఓకే, సేమ్ ఆపరేషన్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1 0 0 కావాలి. ఇది 0 కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? రో 3 is subtracted from రో 1, right? Yeah. Row 3 is equals to R3 minus R1. 1 0 1 minus 1 is 0. First all write row operations which are unchanged. Row 1 మనం ఏం చేంజెస్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ రాయండి. 1 0 1 0 1 1, సేమ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా సేమ్ 0 1 0 1 0 0. ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ రో 3 minus రో 1 అంటే 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is minus 1, right? Okay. Next 0 minus 0 0, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0 1. This is our row operations. After doing R3 is equals to R3 minus R1. Next 1 0 0 0 1 0. ఇది 0 రావాలి ఇప్పుడు మనకు.
ఈ ఎలిమెంట్ 0 కావాలి అంటే సింప్లీ సబ్ట్రాక్ట్ r3 is equals to r3 minus r2. రో 3 లోకి వెళ్ళి రో 2 మైనస్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ గివ్స్ us 1 0 0. ఫస్ట్ రో ఆపరేషన్స్ రాయండి. ఫస్ట్ అన్చేంజ్డ్ రోస్ అన్ని రాసేద్దాము. ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నాం అది ఒకటి ఆపుదాం. ఓకే 1 1 1 0 0. నెక్స్ట్ r3 minus r2 కదా. 1 minus 1 is 0. minus 1 minus 1 minus 1 minus 2. 0 minus 1 minus 1 minus 1 minus 0 minus 1 1 minus 0 1. Okay, this gives us r3. సో ఇప్పుడు ఏమైంది 1 0 0 అయిపోయింది, 0 1 0 అయిపోయింది. ఈ రెండు ఇప్పుడు 0 0 1 రావాలి అంటే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని మనము 0 చేయాలి. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని 0 చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి కంపల్సరీ. పేపర్ పెన్ బుక్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కాంట్ సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏ రో ఆపరేషన్ ఏడ తీసుకుంటున్నామని అర్థం కాదు. సో కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే నెక్స్ట్ 0 0 1 చేయాలి. అప్పుడు ఏంది r1 is equals to ఓకే r1 is equals to 0 0 1 కదా. ఇది 0 చేయాలి అంటే సింప్లీ సబ్ట్రాక్ట్. ఓకే కాలమ్ ఆపరేషన్స్ రాదు, సబ్ట్రాక్ట్ r2 చేద్దామా. ఇది r1 చేయాలి అంటే వెయిట్ 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 నేను -3 r3 minus r1 అంటే -1 -1 -2 అవుతుంది. ఓకే నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం ఇది. యా r2 ని r1 అంటే 1 - 0 1 0 - 1 -1 వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. నో. సో ఈ -2 ని 0 ఇది 1 చేసి రెండు 0 చేయాలి అంటే కాలమ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ రో ఆపరేషన్స్. సో సింప్లీ r1 ఏమని రాయొచ్చు, r1 is equals to r1 minus r2 చేసినాం అనుకో 1 - 0 1 వస్తుంది. 0 - 1 అంటే మళ్ళీ -1 వస్తుంది మనకు రో 1 లో. సో నో. సో ఓకే r1 is equals to నా పర్ఫామ్ మనకు 1 కావాలి కదా. సో 1 అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి పర్ఫామ్ దిస్ r3. రో 3 is divided using -2. -2 by -2 gives 1 కదా. సో డివైడ్ చేయండి, which gives 1 0 0 0 1 0 0 by something 0 కాబట్టి 1 1 0 1 0. రో ఈ రో ఆపరేషన్స్ మనం ఈ రోస్ లో మనం ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తలేము. సో సేమ్ అలాగే రాస్తున్నాం. -2 by -2 is 1. We get 1. -2 by -2 1. నెక్స్ట్ -1 by 2. -1 by -2 కదా. -1 by -2. Minus get cancels gives 1 by 2. No problem. -1 by -2. Minus get cancels. ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినాయి కదా, మ్యాట్రిక్సెస్ లో ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయంటే వస్తాయి. ఈ ఫ్రాక్షన్స్ అని రాయండి, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ ఫ్రాక్షన్స్ నువ్వు డెసిమల్స్ రాకుండా రాయొచ్చు, బట్ రాయొచ్చు. మ్యాట్రిసెస్ లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉండాలి, కంపల్సరీ హోల్ నెంబర్స్ ఉండాలని లేదు, ఎలా అని ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 1 by -2 which gives -1 by 2. ఓకే నౌ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ మనకు 0 కావాలి. 0 కావాలి అంటే సింప్లీ సబ్ట్రాక్ట్ రో 1 is changing into రో 1 minus రో 3. ఓకే రో 1 minus రో 3 చేస్తే 1 - 0 0 0 minus 0 1 minus 0 is 1 0 minus 0 0 1 minus 1 0. సో ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ అప్లైడ్ ఫర్ రో 2. రో 2 is equals to రో 2 minus రో 3. అప్లై చేస్తే మనకు 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఇంత వస్తుంది. ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. r1 minus r3 అంటే 0 minus 1 by 2 gives -1 by 2. ఓకే నెక్స్ట్ 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 అంటే 1 లో నుంచి హాఫ్ అంతే కదా. 1 minus 1 by 2 gives 1 by 2. నెక్స్ట్ 0 minus of -1 by 2 gives 1 by 2 plus 1 by 2. ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రో 2. రో 2 is also changing. r2 minus r3. 1 minus 1 by 2 gives 1 by 2. Next 0 minus 1 by 2 gives -1 by 2.
0 minus of minus 1 by 2 gives plus 1 by 2. Next, row 3 is unchanged. So alage rayandi 1 by 2. Minus minus cancels aitunayi. Avi plus kaadu minus cancellations rastunnanu nenu. Minus 1 by 2. Have you observed any pattern? This unit matrix lo marchinappudu idi emaindi? All diagonal elements are minus 0.5, minus 0.5, minus 0.5. And all non-diagonal elements are 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. So ardhamainda? I hope you guys understand. So this is our unit matrix and this is our A inverse. A inverse ni meer ilaga fractions lo kana rashi you can leave, or else you can convert these fractions into decimals. So this is written as I into A inverse. Okay, ida unit matrix idi kada. So unit matrix as A inverse. A inverse ante em rayochu? A inverse matrix endi ipudu? Minus 1 by 2 ante minus 0.5, right? Minus 0.5, 0.5, 0.5. Next, diagonal elements are minus 0.5. Meeta only 0.5. So this is our A inverse matrix. Have you guys understand? If any doubts, you can DM me in Instagram, or else you can comment in below this video. I will respond. And please share this video and this channel to everyone in your college groups, in your class groups. Thank you.